Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Saayinsii YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as kaarkulamii haaraa baayoloojii kutaa 11 boqonnaa 6 waa'ee uummataa fi qabeenya uumamaa irratti tiitoriyaalii paartii tokkoffaa afaan Oromootiin qabadhee isin dhiyaadheera. So our today tutorial is on new curriculum biology grade 11 unit 6 about population and natural resource tutorial part 1 in afaan Oromoo. So don't forget like subscribe gochuun dagatana asuma like subscribe gochuun maasiyaal saayinsiitu ta'a akkasuma gaafa like subscribe gochuun gootan wanta gadi lakkisu dafee waan isin qabuuf like subscribe gochuun dagatana akkasuma hiriyoota keessaniifis share gochuun dagatana. So let us start our tutorial part 1. Unit 6 is about population and the natural resource. Boqonnaan jaa waa'ee qabeenya waa'ee uummataa fi qabeenya uumamaati. Azalat content injiru har'a kallaa tutorial part 1 irratti 6.1 about population ecology. Ecology ummata maali kan jedhu laalla 6.11 population size density and dispersal. Akkasuma jaatuqa tokko tokko irratti baay'ina ummataa hamma ummataa fi akkasuma faca'insa ummataa tokko tokkoon kalaallu ta'a. And also 6.12 exponential and logistic growth in population. Akkasuma guddinni ummataa exponentially guddachuu danda'a yookiin logistically guddatu jira. Isaan kanis wal dura duubaan guddinni ummataa exponentially logistic maal kan jedhu laalla. And also 6.13 demographic structure. Akkasuma caasaan demographic ummataa maal fakkaata kan jedhu laalla. 6.14 population regulation. Akkasuma jaatuqa tokko afur irratti baay'ina ummataa akkamitti to'anna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkasuma tutorial part 2 kanatti aansine kan dhiyeessinu 6.2 natural resource. Jaatuqa lama waa'ee qabeenya uumamaati. Akkasuma 6.21 renewable resource qabeenya uumamaa kan haara'oomu 6.22 non-renewable qabeenya uumamaa kan hin haara'oomne kanneen jennuun ilaalla. And also 6.3 conservation of natural resources in Ethiopia. Qabeenya uumamaa akkamitti akka kunuunsamu Itoophiyaa keessatti isas kan laallu ta'a jechuudha. And also 6.4 impact of traffic accident on wild and domestic animals. Akkasuma jaatuqa afur irratti balaan miidhaan tiraafikaa bineensota bosonaatii fi bineensota manaa irratti qabu maali kan jedhu wal duraa duubaan kan laallu ta'a jechuudha. Akkasuma tutorial part 3 keessatti kan laallu impact of human activity on the environment. Dhiibbaa gochoonni uummanaa gochaaleen namaa naannoo irratti qabu maali kan jedhu ilaalla. Isaanis environmental pollution faalama naannoo ni fida. 6.25 climate change akkasuma jijjiirama qilleensaa yookiin climate ni fida. 6.53 global warming akkasuma ho'insa addunyaa ni fida. 6.54 ozone layer depletion akkasuma laayeriin ozonii diigamullee ni fida. Yookiin aphachuu jechuudha. And also 6.55 acid rain roobni acidii akka uumamu gochuu danda'a. 6.56 loss of biodiversity biodiversityin yookiin lubbuun hedduminaan lubbuun qabeenyiin miidhamuu geessisuu danda'a. And also tutorial part 4 keenya keessa akkasuma kan laallu toxic bio accumulation kuufamni bio summiin biologicalaa maal isaan kunis miidhaa isaan fida ilaalla. 6.58 resource depletion akkasuma mancaatii qabeenya uumamaa ni fida jechuudha. Isaan kunniin dhiibbaa gochaalee namaatiin yookiin uummataatiin kan dhufudha jechuudha. And also 6.6 indigenous conservation practice in Ethiopia. Akkasuma gochaaleen kunuunsa dhaloota Itoophiyaatiin raawwataman maal fa'i kan jedhu ilaalla jechuudha. And also unit 6 revocation with answer akkasuma gaafilee boqonnaa 6 deebii isaanii wajjin kan wal duraa duubaan isin dhiyeessinu ta'a. So now let us start our today tutorial part 1. Tutorial keenya guyyaa irratti tutorial part 1 haa jalqabnume. So let us start. Point 1 is about population ecology. Jaatuqa tokko waa'ee ecology ummataati jechuudha. The earth is the home to diverse group of organisms that are classified into different ecological organizations. Lafti iddoo yookiin mana organismoon hedduun bakka hedduutti qoodaman ecology baay'ee qaban keessatti argamanidha jechuudha. Ecology is the study of interaction between diverse group of organisms and the physical environment. Ecology science waa'ee walitti dhufeenya yookiin hariiroo
lubbu qabeeyyiinii fi naannoo wajjin qaban kan qoratudha jechuudha. The level of ecological organization include individuals, population, community, ecosystem, biosphere, and biome. Sadarkaaleen ecology kanneen jennu sadarkaaleen ecology kanneen jennu individual, population, community, ecosystem, biosphere fi biome jedhamuudhaan beekamu jechuudha. The population is a group of interacting individuals of the same species with a common characteristics living and interbreeding within a given area. Ummata jechuun garee lubbu qabeeyyii kanneen sanyii tokko kan iddoo tokko keessa wajjin jiraatan kan wal horuu danda'an ummata jennaani jechuudha. The study of population involves examining how individuals in particular population interact with each other and how population as whole interact with the environment. walumaa galatti wanta ummata akka wanta ummanni hariiroo ummanni waliin qabuu fi naannoo isaanii wajjin qabu walumaa galatti kan qoratu sirriitti kan xiinxalu ecology dha jechuudha. The branch of biology that deals with the concept, this concept is called ecology. Kanafu dameen biology waa'ee ummata kana gadi fageenyaan qoratu akkaataa hariiroo ummanni lubbu qabeeyyiin naannoo isaanii wajjin qabu kan qoratu ecology jedhama jechuudha. What is population ecology? Population ecology jennu maal jechuudha? Population ecology is the study of process of interaction and change that affect the distribution and abundance of population in the environment. Population ecology kan jennu ecology ummata kan jennuun adeemsa walitti dhufeenya yookiin hariiroo lubbu ummatni naannoo isaa wajjin qabu facaatii isaa irratti yookiin hamma baay'ina isaa irratti hundaa'e tokko tokkoon kan qoratu population ecology jennaan jechuudha. In the studying population ecology, scientists use statistical measure that is called demographic parameters to help them investigate how population respond to change in the environment. Population ecology waa'ee ummata yeroo qoratu statistical yookiin safartuu statistics fayyadamuudhaan qorata jechuudha. Isaanis demographic parameter kanneen jedhaman jijjiirama naannoo ummata irratti qabu wajjin wal qabatee kan qo'atu population ecology demographic parameter fayyadama jechuudha. 6.11 population size, density and dispersal. Mee tokko tokkoon dhiibbaa antana baay'ina ummataa density yookiin hamma ummataa fi facaatiin ummataa maal fakkaata kan jedhu tokko tokkoon ilaallu. Population size yoo jennu yookiin baay'ina ummataa population size is the total number of individuals present in particular habitats where it is designated by a capital letter N. Baay'ina ummataa hamma baay'ina waligala lakkoofsa ummata tokko tokko ummata naannoo isaa yookiin iddoo tokko jiraatu san kan bakka bu'u yookiin kan hammatu yoo ta'u innis qubee innidhaan bakka bu'ama jechuudha. Naadhaan bakka bu'ama. For instance, a population of rats might consist 1,000 individual rats or many more. Fakkeenyaaf ummatni hantuutaa gareen ummata hamtuutaa tokko iddoo tokkotti hantuunni kumni tokko wajjin jiraachuu danda'a. Kun population of the rat jennaan jechuudha. How can we study population? Mee akkamitti qorachuu dandeenya baay'ina ummataa akkamitti qorachuu dandeenya yookiin waa'ee ummataa kam qorachuu dandeenya? In studying population, locating and counting each individual is very difficult. Kanaafuu tokkoon tokko ummataa iddoo inni jiru adda baasin tokko tokkoon lakkaa'uun baay'ee ulfaataadha. Scientists use sampling technique and count individual in sample area and infer the total population to estimate large population in particular habitat. Kanaafuu ummata tokko tokkoon irra deemanii lakkaa'uun ulfaatuuf ummata margaa ta'uu danda'a, ummata lubbu qabeeyyii bosona keessa ta'uu danda'a. Kana qorachuuf saayintistoonni maal gooti? Sampling technique fayyadamuudhaan iddoo ta'e area ta'e tokko akka sampiliitti fudhachuudhaan yookiin akka fakkeenyaa fudhachuudhaan iddoo murtaa'e tokko qofa lakkaa'anii kaan ammoo achirraa tilmaamu jechuudha. They use one or more sample from the population and they use this
sample to make inference about population as well. Kanafu scientistoonni sample fudhatan san laakkaa'uudhaan isaan hafan san bakka buusuudhaan tilni tilmaamu jechuudha. Akka waliigalaatti isaan waliigalaa tilmaamu jechuudha. Different sampling method can be used to determine the size and density of population of the organism. Kanafu maloonni sampling yookiin garagaraa ni yeroo scientistoonni yeroo fayyadaman saayizii uummata sanii ibsuu danda'u akkasuma density yookiin hamma baay'ina uummata sanii lafa kaa'uu danda'u yookiin tilmaamuu danda'u jechuudha. For example, Quadrat for plant species, which can we see on figure 6.1, and the Mark-recapture method of animals are commonly used. Fakkeenyaa fi ilbiisota yookiin orgaanota xiqqoo marga keessa jiraatan Quadrat fayyadamne iddoo square'dhaan kaa'ame tokko isa keessa iddoo xinnoo lakkoofne kaan ammoo isaan baay'isuu dandeenya jechuudha. In studying the population consensus conducted once every 10 years at least. Population baay'ina uummataa yeroo lakkaa'amu waggaan baay'ina uummata biyya tokko yeroo lakkaa'amu waggaa 10 keessatti al tokko ni lakkaa'ama jechuudha. The other is studying population using Quadrat method. Quadrat method ammee akkamitti ummata baay'ina ummata tokko akkamitti lakkuu dandeenya haa jedhu. This method is used to study immobile organisms such as plant and small slow moving organisms. Malli Quadratii fayyadamuudhaan kan lakkaa'uu dandeenyu baay'ina ummata biqiloota Quadratii kan lakkaa'uu itti fayyadamuu dandeenyu meetodii Quadratii biqiloota ittiin lakkaa'uuf yookiin ammoo organismoota baay'inaan saffisaan deemuu hin dandeenye kanneen xixinnoo ta'an ittiin lakkaa'uu dandeenya jechuudha. A quadrat is a square made from a stick and a string or using wood, plastic or metal square and placed on the ground to count organisms in each square. Quadrat kan jennuun ammoo boca square kan qabu kan naannoon isaa roga arfee ta'e innis kan addaan qoqqoodame jimmaadhaan ta'uu danda'a simaa godhaan ta'uu danda'a yookiin ammoo kirrii garaagaraatiin addaan qoqqoodee boxii itti uumuu dandeenya jechuudha yookiin qoqqooduu dandeenya. After setting up Quadrat, we count the number of individuals within the boundaries of each quadrant. Kanaaf Quadratii tokko isaa keessa filannee lakkaa'uunee isaan hafamuu isaan irraa tilmaamuu danda'ama jechuudha. Many quadrats are located randomly throughout the habitat at several locations to make sure that the required number of representative for all habitat. Kanaaf Quadratii yeroo fayyadamnu iddoo isaa jijjiiraa lakkaa'amne yoo jenna isarraa kanaaf tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Then the counted number of each quadrat can be used to estimate population size and density within the entire habitat using the following formula. For example, a student wanted to know how many plants are were in 50 meter square field and through many quadrats to cover 10 meter square and counted 50 plant. Fakkeenyaaf quadratii yeroo fayyadamnu waa lama ittiin lakkoofne quadratii keessatti tokko organismi yoo lakkoofne population density fi population size estimate yookiin tilmaamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu barataan tokko yeroo quadratii fayyadamuudhaan lafa 50 meter square yookiin 50 meter square bal'atu irratti quadratii 10 meter square dhaan yoo qoqqoodu achi keessatti biqiloota 50 yoo lakkaa'eera jechuudha. The student used the equation above to calculate estimated number of plant in the whole field of. Kanaafuu barataan kun gaafa estimate godhu calculate gaafa godhu eeriyaan nu kenname 50 meter square dha. Kanaafuu quadratiin ammoo bakka 10tti qoodamaadha. Biqiloonni achi keessatti argaman immoo inni keenya 50 plantii biqiloota 50 ta'a jechuudha. Population estimation by Mark-recapture method. Inni bira baay'ina mataa kan itti tilmaamuu dandeenyu mala Mark-recapture jedhamudha. This method is used to determine population size of animals that move from place to place. Malli Mark-recapture method kan jennuun kun baay'ina uummataa lubbu qabeeyyii iddoodhaa iddootti socho'an
lakkaa'uudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Example, let us assume that researcher captured 16 birds, marked and released them back to the forest. Fakkeenyaaf qorataan tokko simbirroota 60 qabuudhaan mallattoo itti godhee maarkii godhee gara bosonaa yoo gallakkise, after some time they come back and recaptured another 100 birds. Yeroo biraamoo irra deebi'ee yeroo simbirroota 100 qabu of the birds that were captured for the second time, they found that 20 were already marked and 80 were unmarked. Kanaafuu gaafa simbirroota 100 qabu simbirroonni 20 ka kanaan dura inni mallattoo itti godhee maarkii godhee gallakkisee yoo ta'u 80 immoo kan mallattoo hin qabnedha jechuudha. Using this data they can estimate the population size as follow. Kanaafuu mala kana fayyadamuudhaan baay'ina uummataa haala armaan gadiitiin tilmaamuun ni danda'ama jechuudha. Given baay'inni 60 emmin keenya 60 inni nambariin kennamoo inni lammataa kan inni qabe ka dura 60 ka lammataa immoo 100 kanaafuu ka inni maarkii godhee gallakkise 20 jechuudha. Population size has effect on the survival of population. Baay'inni uummataa yookiin saayiziin uummataa tokko uummata baay'ina ummatoota yookiin ammoo baay'ina lubbu qabeeyyii jiraachuudhaaf survive gochuudhaaf dhiibbaa irra qabaachuu danda'a jechuudha. Over a long period, genetic variation is more easily sustained in large population than small population. Yeroo dheeraa keessa genetic variationiin haaluma salphaadhaan sustain ta'uu danda'a jechuudha. Population guddaa keessatti isa xiqqaarraa jechuudha. Moreover, a large population has advantage over a small population in survive due to adaptation in natural selection and change in physical environment, disease, predators and competitors. Kanaafuu uummanni lakkoofsaan baay'ee ta'e faayidaan inni isa uummata lakkoofsaan xinnaa ta'e irra qabu adapted gochuudha. Natural selection survive gochuudhaaf physical environmentiin itti jijjiiramuu irraa dhukkuboota predatory fi competitory yookiin irraa jala miliquudhaaf isaan lakkoofsaan baay'ee dandamachuu danda'u jechuudha. Adapt gochuu danda'u jechuudha. Studying human population. Human population akkamiin qo'achuu dandeenya ilaallu. Human population can be studied using census. Lakkoofsa baay'ina uummataa kan ittiin qo'an census jedhama jechuudha. Census is a systematic collection of information from all units or individual in the population or complete enumeration of members of a given population. Census systematic system kan jennuun kan mala ummata ittiin qorannu yoo ta'u inni systematic collection yookiin mala ittiin information ummata ittiin sassaabnu yookiin seenaa ummataa ittiin sassaabnuu fi lakkoofsa ummataa ittiin argachuu dandeenyu census jedhama jechuudha. Census involves also official counting of population in a territory of a country and collection of information on selected demographic and socio-economic characteristics of the population in the terms of age, sex, ethnic group, religions, martial status, household size and structure, occupation, economic activity status, etc. Census kan jennuun kun ammoo malli ummata baay'ina ummataa ittiin qo'annu kun mala beekamaa ummata daangaa biyya tokko keessa jiru ittiin lakkaa'amuu fi caasaa demograafikii fi soosiyoo-ekonomik characteristics ittiin galmeessinu kan of keessaa qabudha jechuudha. Innis saala gara yookiin ethnic group isaa amantii fuudhuu fi dhiisuu isaa baay'ina ummata wajjin jiraatu yookiin mana maatii sanii isaa of keessaa kan qabu caasaa dalagaa isaa waa hunda kan of keessaa qabu galmee isaa irratti kan galmaa'udha jechuudha. Traditional approach to population census consists registration of all individuals and their detail using paper questionnaires during field operations that normally last a few days or weeks. Traditional approach kan jennuun ammoo kan baay'ina uummataa census kan ittiin galmeessinu yeroo tokkoon tokkoon isaa galmeessinu questionnaire
yeroo fiildii bahuudhaan namni manarra deemanii kan galmeessan traditional approach of population census jedhama jechuudha. Data obtained from population census can be used to calculate measures of population size, density, age, sex, birth rate, death rate, fertility rate, life expectancy, population growth rate, and etc. Daataan yeroo population census galmaa'u calculate yookiin ittiin safaramu baay'ina uummataa, density, age yookiin umrii, sex, saala, baay'ina dhalataa, baay'ina du'aatii, baay'ina maatii, haala jireenyaa fi akkasuma baay'ina akkaataa guddina reetii uummanni ittiin deemaa jiru sana hunda kan of keessaa qabudha jechuudha. The first traditional approach kan jennuun de facto method decision jedhama. De facto decision method is in which government fixes one date for conducting census throughout the country. It is usually done on the full moon night because it is presumed that all households are present at their residence during that time. De facto method census kan jedhamu traditional approach keessaa tokko ta'u innis halkan kan gaggeeffamudha jechuudha. Yeroo uummanni rafu halkan kan gaggeeffamu, sababni isaas uummanni martu yeroo irribaa mana isaatti waan argamuuf de facto methodin kan halkan keessa gaggeeffama jechuudha. Kanaafuu namni martu yeroo isaa mana isaatti waan galee rafuuf jechuudha. The second one is de jure method of census jedhama jechuudha. De jure method of census is a government fixes enumeration of period of 2 to 3 weeks. De jure method of census kan jedhamu ammoo mootummaan yeroo lakkaawii uummataa jedhee torbee tokko lama kan dalagaa dhaabee uummata deebisee tursiisu yookiin yeroo lakkoofsa uummataa jedhee kan murteessu de jure method of census jedhama jechuudha. The enumeration of collected information from household by visiting them frequently to fill the required information. Kanaafuu de jure method of census kan jennuun yeroo mootummaan yeroo lakkoofsa uummataa jedhee murteessee torbee tokko laga lamaa kun tokkoon tokko household yookiin jiraataa maatii sanii ragaa barbaadamu kan itti guutudha jechuudha. The persons residing temporarily at a place are not counted, whereas only persons that are residing permanently at place are counted in it. Kanaafuu de jure method of census kan jedhamu keessatti namni dhaabbataan jiraataa ganda sanii yookiin naannoo sanii ta'e qofatu galmaa kan akka keessummaatti naannoo san jiru yookiin akka qubataatti naannoo san jiru hin galmaa'u jechuudha. What do you think the advantage and disadvantage method of counting census is to remember population census in Ethiopia? How is that was counted and which method are used in Ethiopia? Just look at this question for us as a homework for you. Population density. In the density ummatati a more complete description of population size include population density. Kanafu baay'in ummata sirriitti ifa kan ta'u your population density population size irratti dabalamedha jechuudha. Population density is the number of individuals within a specific area or volume. Population size divided by total land area. Kanaafuu population density akkaataa itti argachuu dandeenyu baay'ina ummata arganneesan qabe yookiin hanga lafa inni irra jiru sana hiruudhaan population density argachuu dandeenya jechuudha. It is the measurement of size of population as a percentage of total land area occupied by population. Kanaafuu population density kan ittiin safaruu dandeenyu percentage yookiin total nama baay'ina ummata sanii hamma lafa inni irra qubatee sanii hiruudhaan argachuu dandeenya jechuudha density ummata sanii. For example, the number of people per 100 meter square is population density. Kanaafuu hammi ummata kilometer square kun irra jiraatanii population density jennee argachuu dandeenya. Similar to all property of population, density is a dynamic characteristics that change over time as individuals are added to or removed from the population. Kanaafuu amaloon yookiin population density
jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yeroodhaa yerootti jijjiiramuu danda'a. Maaliif uummanni tokko lafa irraa baqachuu danda'a, tokko lafa irratti dabalamuu danda'a. Kanaan wal qabatee densitiin uummataa yeroodhaa yerootti jijjiiramaadha jechuudha. For example, for instance, births and immigration can increase population density, whereas deaths and immigration can decrease population density. Fakkeenyaaf namoonni dhalatan fi baqannaan biyya alaarraa gara biyya keenyaa dhufan baay'ina uummata keenyaa akka dabalu godha. Akkasuma du'aatii fi baqannaan biyya keenyarraa gara biyya alaa uummanni deemu, dhalatan keenya deemu, baay'inni densitiin uummataa akka xiqqaatu godha jechuudha. For example, fakkeenyaaf plant species kana yeroo quadratiidhaan number of quadratiin meter squareidhaan fi akkasuma total number of individualiin tokko walitti qaba isaanii meeqa ta'a, total number of quadratii to quadratii bakka meeqa ta'e kan jedhuu fi density isaanii mee akkaataa itti calculate ta'uu ilaallu. Fakkeenyaaf irratti gaafa ilaallu quadratii tokkoffaan 2 qaba, lammaffaan duwwaa 3 duwwaa 4 5 duwwaa 6 7 7 duwwaa 8 10 9 duwwaa 13 garuu tokkoon gaafa walitti edaanu quadratii kurnan keessa kan jiranii baay'ina uummata sanii 27 jechuudha. Gaafa walii edaanu gaafa total square lafti quadratiin ammoo total quadratii 10tu jira. Gaafa density gaafa hojjennu ammoo baay'ina tokko sanii hiruu quadratii 27 hiruu 10 ta'a. Kanaafuu 2.7 arganna jechuudha. Akkasuma plant species X jedhaman gaafa immoo quadratii 10 keessa jiran gaafa wal edaanu 20tu jira. 20 kana gaafa quadratii kurnan hirru 2 ta'a jechuudha. Akkasuma Z species gaafa laallu immoo Z'n ammoo waliigala quadratii 10 keessa kan jiru 21 gaafa quadratii kurnanii gaafa hirru 21 hirru 10 2.1 ta'a jechuudha. Kun 2.7 2 fi 2.1 isaan kun density ummata yookiin plant garee biqiloota A fi Z ta'a jechuudha. The other is population dispersal. Inni biraa facaatii ummataati. The species dispersal pattern refers to how individuals in population are distributed in space at a given time. Population dispersal jechuun facaatii ummanni naannoo tokko irra faca'uudhaan keessa jiraatu tokko irra faca'uudhaan jiraatu population dispersal yookiin facaatii ummataa jennaan jechuudha. There are 3 dispersal pattern of species. These are facaatiin ummataa sadiitu jira, gosa sadii jira. Isaanis inni tokkoffaa uniform dispersions. Individuals of population are spaced that is less or evenly, more or evenly. Uniform jechuun wal fakkaatee iddoo hundarra kan facaatu kan faca'ee naannoo tokko irra kan jiraatu yoo ta'e uniform dispersion jennaan jechuudha. The second one is random dispersion. Individuals are distributed randomly without predictable pattern. Iddoo tokkotti walitti siquudhaan iddoo tokko irraa dhabamuudhaan kan faca'anii argaman ammoo iddoo takka ammoo xiqqaatanii kan irra faca'anii argaman random dispersion jedhama jechuudha. The third one is coupled dispersion. Individuals are clustered in group. Coupled dispersion kan jennuun ammoo gareen uummataa iddoo tokkotti gurmaa'ee iddoo tokkotti walitti qabamee iddoo tokkotti walitti qabamee kan jiraatu yoo ta'e coupled dispersion yookiin clustered group dispersion jennaan jechuudha. The dispersal pattern of individuals in population provide more information about how they interact with each other and with environment than the simple density measurement. Kanaafuu facaatiin uummataa tokkoon uummata faca'ee jiraatu information yookiin informationii tokko irraa barbaadamu argachuudhaaf haalli facaatiin uummataa density uummataa murteessuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The other is population growth yookiin guddina uummataati. Population growth is the increase in number of humans in Earth. Kanaaf baay'achuun uummataa lafarratti population growth jennaan jechuudha. The global human population as well as population of Ethiopia has been increased rapidly and has counted to struggle for energy, food, water and medical care of availability. Kanaaf baay'achuun uummata Itoophiyaa fi akkasuma uummata addunyaa yerootti baay'inaan dabalaa dhufaadha jechuudha. Kun ammoo akka isaan enerjiidhaaf soorataaf bishaanii fi akkasuma medical careedhaaf akka isaan struggle yookiin ammoo dorgommii keessa galan isaan taasisaa jechuudha.
There are two ways of describing population growth. There are two types of population. Gosonni baay'ina uummataa ittiin yookiin guddina uummataa ittiin ibsinu karaalee lamaanii. The first one is logistic growth. Inni jalqabaa logistic yookiin guddina logistic jedhamudha. Inni lammataa exponential growth. Exponential growth yookiin guddina uummataa exponentialidha kan guddatanidha jechuudha. Mee tokko tokkoon logistic fi exponential maklee bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. 6.12 exponential and logistic growth in population. Guddinni uummataa exponential fi logistic in jiraachuu danda'a jechuudha. Inni jiraachuudha. Population size changes over time. Baay'ina uummataa yeroodhaa yerootti ni jijjiirama jechuudha. Accordingly, population ecology studies changes that happen to group of organisms and how these changes affect the contrast the interactions with each environment. Baay'ina uummataa akkaataa qorannoon ekolojii lafa kaa'etti baay'ina uummataa yeroodhaa yerootti sababoota garaagaraatiin jijjiiramoota naannoo irra ga'uun ni jijjiirama yookiin ni miidhama jechuudha. Population growth rate is percentage rate of changes within the specified number of individuals in population. Population growth rate kan jennuun parsantii jijjiirama tokkoon tokkoon organismii irratti mul'atu growth rate ummataati yookiin guddina ummataati jechuudha. It is the average annual rate of change of population size during a specified period. Kanaafu population annually garra yeroo tilmaamamu baay'ina ummataa hamminni itti jijjiirame tilmaamamuun jijjiirama inni fidu qorachuun yookiin irra ga'uun ni danda'ama jechuudha. It measures how fast size and population is changing. Kanaafu population growth rate yoo fayyadamne ummanni tokko saffisa akkamiitiin guddataa jira, saffisa akkamiitiin jijjiiramaa kan jedhu meejara yookiin safaruudhaaf nu gargaara jechuudha. Scientists use different methods and methods to describe change that occur in population, thereby predict future changes. Scientistoonni maloota moodeloota garaagaraa fayyadamuudhaan baay'ina uummataa yeroodhaa yerootti akkamitti jijjiirama gara fuulduraatti maal ta'a kan jedhu tilmaamuudhaaf maloota fi moodeloota garaagaraa fayyadamu jechuudha. Isaanis there are two models moodeloota lama jira. Inni jalqabaa exponential growth model jedhama jechuudha. Exponential growth model population increase in number without any limit of their growth. Exponential growth modeling ammoo baay'ina uummataa yeroodhaa yerootti hin dabala wanti isaan daangessu tokkoyyuu hin jiru. Baay'ina guddina uummataa itti fufa kan jedhu exponential growth jedhama jechuudha. Inni lammataa logistic growth model jedhama. Logistic growth model kan jedhamu it describe population increase in number in presence of limit and due to increase in number. Logistic growth modeling ammoo kan inni jedhu baay'ina uummataa ni dabala garuu ammoo wanti isaan daangessu ni jira. Kun ammoo sababii lakkoofsa uummataa dabaluuf wanti isaan daangessu ni jira kan jedhu limitiin ni jira kan jedhu logistic growth model jedhama jechuudha. Let us see exponential growth model yoo bal'inaan laallu. Exponential growth model represents the growth of individuals without exponential constraints in which population size increase exponentially. Population growth model kan jennu baay'ina uummataa dhiibbaa naannoo tokko malee wanti isa daangessu tokko osoo hin jirre guddina itti fufaa ta'e itti fufuudhaan ni guddata kan jedhudha jechuudha. Fakkii ijaa tokko asirra kan ilaalluta. In other words, it show growth of population in ideal environment with unlimited resource to use. Kanaafuu exponential growth kun baay'ina uummataa itti guddina uummataa itti fufaa deema. Kun ammoo naannoon qabeenya inni barbaadu yookiin uummanni sun barbaadu guutuu qabdi yeroodhaa yerootti hin hir'atu kan jedhudha jechuudha. The population growth graph is of this model showed J-shaped curve. Kanaafuu population growth exponential growth modeling graphiin isaa J-shaped kan qabudha jechuudha. Boca J-shape yookiin boca J kan qabudha jechuudha. In determining population growth, it's important to consider death and birth of the organism.
kanaafuu population growth yoo determine goonu du'aatii fi dhalachuu uummataallee consider gochuun barbaachisaadha jechuudha. Thus growth rate is determined by subtracting of the death rate from birth rate. Kanaafuu growth ratein exponential growth keessatti yeroo jennu death rate hir'isu birth rate growth ratein arganna jechuudha. Death rate refers to the number of organisms that die during interval, whereas the birth rate refers to the number of organisms that are born during the same interval. Kanaafuu death rate immoo hammi du'aatii kan jennu namoota lubbu qabeeyyiin yeroo murtaa'e keessatti du'an baay'ina lubbu qabeeyyii yeroo san keessatti du'an death rate jedhama. Akkasuma baay'inni lubbu qabeeyyii yeroo san keessatti dhalatan immoo birth rate jedhama jechuudha. Considering death and the birth rate is a simple single factor or growth rate can be expressed as a simple equation as dn over dt is equal to rn, where dn over dt is equal to rn means growth rate of the population in a given instance. D change where n is population size and t is time, r is per capita or individual rate of increase, that is how it is quickly population grows individual in a population, which means rate is equal to birth rate minus death rate. Kanaafuu yeroo tokko yoo calculate goonu baay'ina uummataa yeroo inni yeroo murtaa'esanii ni kenna growth rate nu kenna jechuudha. Yookiin immoo ratein qixxeeta baay'ina dhalatanii hir'isuu baay'ina du'anii guddina uummataa ni arganna jechuudha. It is intrinsic rate of natural increase. Kanaafuu intrinsic rate of natural increase jedhamuudhaan beekama. The value of r can be expressed can be positive or negative or zero. Populations that are so means dn over dt is proportional to that of r. Kanaafuu value growth rate positive ta'uu danda'a, dabaluu danda'a, yookiin negative yookiin baay'ina uummataa hir'achuu danda'a, zero yoo jijjiiramni kan hin jirre ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu growth rate baay'ina uummataa hiruu turtii yeroo sanii proportionally growth rate yookiin RT jechuudha. Kanaafuu yeroo R'n zero caalu baay'ina uummataa dabaleera jennaan positiividha. Yeroo R'n ammoo zero walqixate jijjiiramni tokko hin jiru, ummanni hin daballe hin hir'annes jechuudha. Yoo R'n ammoo R is less than zero ta'e ammoo baay'ina uummataa diqqaate jennaan jechuudha. Where R is zero, it indicates that population size is unchanged. R'n yeroo rating growth rate zero yoo ta'u, kun ammoo maal mul'isa? Baay'ina uummataa hin jijjiiramne jechuudha. This condition is known as zero population growth. Kun ammoo condition kun ammoo maal jedhama? Zero population growth jedhamuudhaan beekama jechuudha. Baay'ina uummataa guddina uummataa zero dha jechuudhaan beekama. This equation above is very general, which is can be make it is more specific to describe two different kinds of growth model. Kun ammoo growth model gosa lamaan lafa kaa'uu dandeenya. Isaanis exponential growth model fi which is per capita increase takes place as a positive value regardless population size. Kanaafuu exponential growth akkasirratti yoo ilaalle maal ta'a? Waan dabalaa deemuuf R'n keenya positive increase ta'a jechuudha. Positive ta'a jechuudha. Akkasuma logistic growth yoo ilaalle immoo it is per capita that rate of R increase or decrease the population size is toward the maximum limit. Logistic growth ammoo R'n keenya dabaluu danda'a yookiin hir'achuu danda'a. Kun ammoo population increase toward maximum limit irra ga'a jechuudha. Kanaafuu yookiin dabalee yookiin hir'achuu danda'a yookiin ammoo zero change illee jiraachuu baachuu danda'a jechuudha. For any positive contrast, R exponential growth is represented by R of the R max. Kanaafuu yeroo positive ta'u growth rate yookiin exponential growth R'n keenya positive R max positive jedhamuudhaan bakka bu'amaa jechuudha. R max is the maximum per capita rate of increase for particular species under ideal condition where the birth species to species. Kanaafuu R maxin hammi lubbu qabeeyyii achi jiraatanii yeroodhaa yerootti kan dabalaa deemu ta'e ideally kan ta'u ta'e conditioniin wanta isaanitti irratti kan hin jiraanne yoo ta'e R max exponential growth jennaan jechuudha. Hence the further experiment formula is given below.
kanaaf formulaa exponential growth model yoo ilaallu dn over dt is equal to rn dha jechuudha. Toward infinity ummanni yeroodha yeroo sirriitti guddataa deema j shape qaba jechuudha. Boci isaa j shape qabaata jechuudha. The other is logistic growth model. Inni biraa logistic growth model kan jedhamudha. Population growth can be affected by availability of resource. Kanaafuu baay'ina uummataa guddina uummataa kan ittiin miidhamuu danda'u affected kan ittiin ta'u argamuu qabeenyaati jechuudha. Exponential growth is difficult to sustain over long period of any population because resources are limited in nature. Exponential guddin exponentially ulfaataadha jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf lubbu qabeeyyiin akkas dabalaa deemu baay'ina uummataa dabalaa deemuun ulfaataadha. Kun ammoo sababni isaa qabeenyi uumamaa lafarratti jiru lakkoofsaan murtaa'oo waan ta'eef jira yookiin daangaa waan ta'eef jechuudha. Therefore exponential growth cannot express in this condition. Kanaafuu exponential growth yeroo hunda fudhatama argachuu baachuu dhabaa jechuudha because of limited resource. Hence there is necessity for another type of growth. Kanaafuu growth model biraa fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Accordingly, to express that reality of limited resource, population ecologists developed another growth model called logistic growth model. Kanaafuu exponential growth yeroo hunda itti fufiinsaan dhugaa ta'uu waan hin dandeenyeef qabeenyi uumamaa jiru daangaa waan ta'eef population ecologistin growth model biraa develop godhachuu danda'aniiru. Innis logistic growth model jedhama jechuudha. In logistic growth model, population growth levels off from the exponential growth due to limited resource, resulting in S-shaped graph model of population growth instead of J-shaped curve of that of exponential growth. Kanaafuu saayintistoonni yeroo logistic growth model fayyadaman baay'ina uummataa qabeenyi uumamaa daangaa waan ta'eef sababa kanaafi baay'ina uummataa yookiin growth model uummataa S-shaped qabaachuu danda'a. Akka logistic growth'itti S-shaped qabaata. Akka exponentially J-shaped qabaachuun qabu kan jedhu lafa kaaniiru jechuudha. The maximum population size that available resource in the environment can sustain or support is called carrying capacity. Kanaafuu baay'ina uummataa lafti takka support gochuu dandeetti yookiin environment yookiin naannoo tokko keessa danda'anii lafa haala naannoo sanii wal danda'ee keessa jiraatu yookiin baay'ina isaa bakka murtaa'aa kan ta'e carrying capacity jennaan jechuudha. When the size of population reaches its carrying capacity, population growth level of. Kanaafuu population baay'ina uummataa hamma naan lafti sun baattu yoo wal qixa ta'e population carrying capacity gaheera. Kanaafuu guddina uummataa hamma barbaadamu irra gaheera dhaabbateera jennaan jechuudha. Hence occasion for logistic growth model. Kanaafuu logistic growth model yoo ilaallu dn over t is equal to r when it's carrying capacity minus total population of people n over carrying capacity times n. This can give us as a carrying capacity of the environment, which is logistic growth model, that is dn over dt. Logistic growth modeling kana fakkaata jechuudha. S-shaped qaba jechuudha. Boci isaa logistic growth modeling S-shaped curve qaba jechuudha. The other is 6.13 demographic structure. Caasa demographic structure jedhamudha. Population size density describe population at one particular point on time, whereas demographic structure describes the dynamic population. Kanaafuu population baay'ina uummataa fi density uummataa ummata particular point tokko qofarratti ibsuudhaan gargaara. Garuu immoo demographic structure demographic namoo kan ibsu haala uummataa jijjiiramu keessattis demographic fayyadamuu dandeenya jechuudha. Demographic pattern that scientists use include demographic parameterin scientistoonni fayyadan kan inni of keessaa hamma tokkoffaa population size hamma uummataati, lammaffaa crude death rate hamma uummata du'aniiti, lammaffaa sadaffaa nama population growth rate baay'ina uummataa yeroo dabalaa deemudha. Inni sadaffaa population density dha. Inni shanaffaan infant mortality rate dha. Inni biraa fertility rate dha. Crude birth rate, migration and life expectancy kanneen jennuun demographic parameteroonni saayintistoonni fayyadaman isaan kanneen tokko tokkoon waa'ee uummataa of keessaa kan qabudha jechuudha.
crude birth rate is the number of live births per 1,000 people in a year. Kanafu crude birth rate jechuun ammoo baay'ina daa'imman dhalatanii kuma uummata kuma waggaa tokko uummata tokko keessatti waggaatti meeqa kan jedhu kan tilmaamudha. Crude days kan jennu ammoo crude days rate ammoo is yearly annual number of days per 1,000 people. Nama kuma keessa namoonni waggaatti du'an meeqa kan jedhu kan lafa kaa'u crude days rate jedhama jechuudha. Infant mortality jechuun ammoo rate is it refers to the annual number of days of children aged less than years old per 1,000 of those born alive. Kanaafuu infant daa'imman kuma keessa daa'imman dhalatan keessa daa'imman kuma tokko keessa kan du'an infant mortality rate jedhama jechuudha. Inni biraa life expectancy is a measure of interest many people. Namoonni yeroo jiraatan haalli isaan keessa jiraatan guutamuu dhabuun isaa haalli ittiin keessa jiraatan sun life expectancy jedhama jechuudha. Haala jireenyaa kan jennu jechuudha. It refers to the number of years that human being can live in a relation to current mortality rate. Kanaafuu baay'ina uummataa jiran keessatti haalli uummanni keessatti jiraatu haalli uummanni itti dhalatuuf ittiin du'u kan of keessaa qabu life expectancy jedhama jechuudha. The other is fertility rate. Fertility rate jechuun ammoo it measures the number of children born. Hammi barattuu daa'imman itti daa'imman dhalatanii safartuun daa'imman ittiin dhalatanii fertility rate jedhamuudhaan beekama. Is the measure of number of people who die. Namoonni du'an kan ittiin safaraman mortality rate jedhama jechuudha. Migration means movement of people from one area to another. Migration jechuun baqannaa uummanni tokko naannoo tokko irraa gara naannoo tokkotti deemu migration jedhama jechuudha. Immigration is the movement of people into area take up to parameter residence. Baay'ina uummata baqatanii gara biyya tokko seenanii immigration jedhama. The other is immigration. It refers to the movement of people out of area to another area, a place of the permanent residence. Namoonni tokko iddoo jireenya gadi lakkisanii iddoo biraatti kan baqatan yoo ta'e immigration jedhama. Kun ammoo baay'ina uummataa inni xiqqeessa jechuudha. In demographic age, sex are the most commonly studied element of population composition. Kanaaf population composition keessatti demograaphikiin sirriitti kan qoratu age fi saalaa fi umrii uummataa sirriitti adda baasee lafa kaa'ee jechuudha. It is the number of individual interest in terms of sex and age in the population. Kanaafuu demographikiin baay'ina uummataa tokko uummataa saalaa fi umrii isaanii wajjin lafa kaa'ee jechuudha. The age sex structure is important factor of influencing population growth. Kanaafuu baay'ina uummataa guddina uummataa tokko dhibbaarraan kan ga'u caasaan umrii fi saalaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. This is because younger people are more likely to reproduce, whereas old people have higher rate of dying. Kun ammoo sababni isaa uummanni dargaggootaan ga'eessataan baay'inaan kan wal horuu danda'anii fi isaan dullooman ammoo baay'inaan kan du'an sababii ta'eef jechuudha. The age and the sex data of individual in population are often compared over time using population pyramid. Kanaafuu umrii fi saalli uummataa tokko uummata keessa jiraatanii wal bira qabnee ibsuudhaaf population pyramid fayyadamuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Cruise birth rate is increase population growth. Kanaafuu hammi dhalataa uummataa hammi dhalattuu daa'immanii baay'ina uummataa ni dabala. Cruise rate hamma du'a uummataa immoo kan reetiin du'aati immoo baay'ina uummataa ni xiqqeessa. Infant mortality daa'imman kan du'a yoo ta'e immoo kun ammoo baay'ina uummataa ni xiqqeessa. Haalli jireenyaa immoo kan uummataaf tolu yoo ta'e immoo baay'ina uummataa akka dabalu godha. Baay'inni daa'imman dhalatanii immoo baay'ina uummataa akka dabalu godha. Akkasuma mortality rate reetiin du'aatiin uummataa immoo baay'ina uummataa akka xiqqaatu godha. Migration ammoo baqannaan ammoo bakka lama jira. Immigration gara naannoo tokkotti kan baqatanii seenan baay'ina uummata naannoo sanii akka dabalu godha. Immigration naannoo tokkorraa gadi lakkisanii kanneen ba'an ammoo baay'ina uummata naannoo sanii akka xiqqaatu godha jechuudha. Kanaafuu migration iddoo lama qoodira. Immigration kanatti increase kan godhuufu immigration kan uummata gadi lakkisanii waan ba'aniif baay'ina uummataa akka xiqqaatu godha.
population pyramid. Inni bira population pyramid dha. Population pyramid is a geographical representation of age, sex and the composition of specific population. Population pyramid kan jennu graafii saalaa fi umrii ummata sanii bakka bu'u population pyramid jenna. In other words, population pyramid represents age structure of the population and states that complex social narrative of population through the shape. Kanaafuu population pyramid kan inni bakka bu'u caasaa saalaa fi umrii ummataa naannoo tokko keessa jiraatan yookiin biyya tokko keessa jiraatan kan ibsuu danda'u jechuudha. Yookiin seenessuu danda'u. Demographers use simple graph. Kanaafuu demographers yookiin saayintistoonni yeroo fayyadaman simple graph fayyadamuudhaan ibsuu inni tokkoffaa wanti fayyadamanii simple graph fayyadamanii to evaluate extent development of population in country. Baay'ina uummata biyya sanii keessa jiru madaaluudhaaf yookiin ibsuudhaaf nama gargaara. Inni biraa to make prediction about types of service of population will need such as school, hospitals and home. Kanaafuu uummata saniif baay'ina uummata saniif mana barumsaa hagamtu barbaachisaa, hospitaala hagamtu barbaachisaa, manneen jireenyaa hagam barbaachisaa kan jedhuuf tilmaamuudhaaf yookiin lafa kaa'uudhaaf demographic simple graphiin ni barbaachisaa jechuudha. Population pyramid is popularly known as age pyramid or age sex pyramid. Population pyramid in age pyramid illee jedhamuu danda'a yookiin immoo age sex pyramid jedhamuun illee ni beekamaa jechuudha. A typical population pyramid in yeroo ilaallu fakkeenyaaf inni kun dhiira bakka bu'a, inni kun immoo dubara bakka bu'a. Kanaafuu age sex isaanillee gaafa yoo kennu inni cinaa kanaan jiru kanneen warra dhiiraati, inni cinaa kanaan jiru kanneen warra dubaraati jechuudha. Kun ammoo present of population biyya Angoolaa 2005 kan pyramidii ka'eedha jechuudha. Kun dubara bakka bu'a, kun ammoo dhiiraa fi dubara. So population type population pyramid age sex composition kun biyya Angoolaatti bara 2005 kan kaafamedha jechuudha. Types of population pyramid. Gosoota population pyramidin ummata meeqami kan jedhu akkam meeqatu jira kan jedhu ilaallu. There are three types of population pyramid. Population pyramidin gosa sadii jira. Isaanis expansive population pyramid, population pyramid expansive ta'edha. Inni lama constructive population pyramid fi inni sadaffaa stationary population pyramid jedhamuudhaan iddoo sadii qoodama tokko tokko ilaallu. Expansive population pyramid are used to describe populations that are young and growing. Expansive population pyramid kan jennuun ummata baay'inaan guddataa jiranii fi baay'inaan dargaggoota qaban kan bakka bu'udha jechuudha. Population pyramid shape has broad base and a narrow tip. Kanaafuu expansive population pyramid kan jennuun jalli isaa bal'aa kan ta'ee fi base isaa bal'aa kan ta'ee fi gubbaan isaa baay'ee qal'aa kan ta'e expansive population pyramid jedhamuun beekamaa jechuudha. It shows that presence of large percentage of population in young age. Kanaafuu expansive population pyramid kan jennuun baay'inaan ummanni achi keessa jiraatu dargaggoota ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Population with this shape is high fertility rate, lower life expectancy. Kanaafuu expansive population rate kan bakka bu'u hammi dhalataa uummata sanii baay'ee guddaa kan ta'ee fi haalli jireenyaa isaanii gadi bu'aa kan ta'edha jechuudha. Many third world countries have expansive population pyramid. Third population world country kanneen jedhaman expansive population pyramid qabu jechuudha. Inni lammaffaa constructive population pyramid kan jedhama are used to describe populations that are elderly and shrinking. Constrictive population pyramid kan jennuun ammoo inni kan ibsu ummanni ga'eessa kun ummanni dullooman yookiin umriidhaan achi fagaatan baay'inaan kan keessa argamanii fi isaan guddin isaanii gad xiqqaataa deemu kan bakka nutti mul'isudha jechuudha. Constructive pyramid have a smaller percentage of population of younger age. Kanaafuu constructive populationin hammi dargaggoota percentageidhaan baay'ee xinnaa kan ta'an nu agarsiisa jechuudha. Countries with higher level of economic development have constrictive population pyramid because of access to quality of education, healthcare is available to large portion of population. Kanaafuu constrictive population country biyyoonni constrictive pyramid qaban biyyoota baay'ee guddatanii fi haalli jireenyaa yookiin fi haalli barnootaa haalli fayyaa isaanii hundi guutamaa ta'e constrictive population pyramid kan qabanidha jechuudha.
The other is stationary population pyramid kan jedhamudha. Stationary population pyramid kan jennu immoo describe population that are not growing. Biyyeen baay'ina uummataa guddataa kan hin jirre kan nuti mul'isu stationary population pyramid jedhama jechuudha. They show that almost equal proportion of population in each group in that of trappist of that of the top. Kanaafuu hammi ummata barbaadamu walqixxee ta'eera. Haalli jireenyaataa fi uummata sanii walqixxee haalli guddina uummataa kan dabalaa hin deemne yoo ta'e stationary population growth irra jira jennaan jechuudha. There is not decrease or increase population. Kanaafuu population baay'ina uummataa hin dabalus hin hir'atus stable dha jechuudha. Yeroo kamuu stationary ta'e kan turu stable ta'e kan turu stationary population pyramid kan qabaatudha jechuudha. Developed country where birth rates are low and overall quality of life is high have stationary population pyramid. Kanaafuu biyyoonni guddatan hammi dhalataa biyya isaanii baay'ee xinnaa kan ta'ee fi haalli jireenya isaanii ammoo baay'ee ol ka'aa quality kan qabu kan ta'e stationary population pyramid qabu jechuudha. Kanaafuu yoo laalle graafiidhaan yookiin pyramididhaan gaafa laallu expansive population growth in percent of population isaa haalli isaa kana fakkaata biyya Keeniyaatu qaba jechuudha. Expansive population growth kan qabu isa kanadha. Inni bira constructive population growth dha. Constructive population growth kanneen qaban ammoo biyya akka United States biyya akka America jechuudha. Constructive population growth qabu. Akkasuma stationary kanneen qaban ammoo stationary population pyramid kanneen qaban biyya akka Italy fa'i jechuudha. Kun type of population pyramid kun ka'e bara 2015 jechuudha akka biyya laatitti. Example to compute that the percentage of 5 years age group and draw the population pyramid with as follow step. Kanaafuu population pyramid tokko kaasuudhaa fi oggaashan age group oggaashanii ijoollee oggaashanii kan lakkaa'amne diroo kan goonoo ta'e akka haala garii step kana fayyadamnaa jechuudha. Jalqaba collect data on country population that is already classified into males, females, and the 5 age category from 0 to 5, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 40, 50 to 99, 20 to 24 jenne iddoo shanitti maal qoona waggaa shaniin adda qoonna jechuudha. Gaafa waggaa shanii data collect goonu dhiiraaf dubara inni adda baafne category uumnee fi 0 haga 4 5 haga 9 inni akka tokkoon adda baafne ni galmeeffanna. Step lamaffaarratti take one category tokko fudhachuudhaan male compute that percentage of each 5 year age group that make total population argachuudhaaf tokko category isaa fudhannee isa dubara yookiin dhiiraa keessaa fudhannee total population isaa wal idaan arganne tilmaamnee adda baafnee calculate goone qabachuu qabna. For example, if the males of 0 to 40 is 20,000 of population of country, total population of country is of 2 million, then that percentage of males of age of 0 to 4 will be computed as 20,000 over 2 million times 100, which is 1% tokko ta'aa jechuudha gaafa calculate goone. Step sadaffaa repeat process of step 2. Step 2 irra kan wajjanne san percentage calculate goone percent tokko arganne san irra deebinee calculate goone dhiiraa fi dubaraatiifis calculate goone age group lachuu category lachuu calculate gochuu qabna jechuudha. Irra deebinee step san calculate gochuu qabna. On the 4, look for the graph sheet paper and the central axis line that middle creates a scale of the percentage that is population both of axis scale is not exceed 0 to 10%. Kanaafuu waraqata fudhachuun sheetii waraqataa irratti graafii arganne kana irratti kaasuu qabna jechuudha. After this plot percentage population for 5 years age group males left side and middle of the graph and plot the percentage of female right side. Kanaafuu isaan dubara right side irratti isaan dhiiramoo left side irratti gochuudhaan calculate goone lafa keenya jechuudha. Step 5 irratti shanaffaa irratti ammoo use different shade of the colors of your choice that draw proportion of the graph for males and female. Kanaafuu graafii fayyadamuudhaan kalarii garagaraa fayyadamuudhaan maal gochuu qabna baay'ina uummataa yookiin graafii isa irra kanneen kaafne kana
mul'isu giraafiidhaan lafa kaa'uu qabna jechuudha. Population pyramid in Ethiopia. Population pyramid biyya keenya Ethiopia yoo ilaalle immoo according to report of Ethiopian Public Health Association in 2040, the population of Ethiopia grow sustainability in at least years. It was 42 million in 1984, 53.5 million in 1994, 73.5 million in 2007, and 83.7 million in 2012. Akka dhaabbanni fayyaa Itoophiyaa ragaa bara 2014 sassaabee baay'ina uummataa ibsa lafa kaa'etti bara 1984 baay'inni uummataa miiliyoona 42.6 ture, bara 1994 53.5 ture, bara 2007 73.5 miiliyoonii ture, bara 2012 miiliyoonii 83.7 ture jechuudha. Currently estimated to more than 110 million. Baay'ina uummataa guyyaa yeroo ammaa kana immoo baay'ina uummataa biyya keenya miliyoona 110 gahe jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Moreover, 2007 National Population Census indicated that Ethiopia has younger population with 45% of its population under age of 50 years, only 4.8% of population aged is 60 years or older. Akka qorannoon yookiin lakkaawwan uummataa bara naashinaaliin kan biyyoolessaa lakkoofsa uummata biyyoolessaa 2007 biyya keenya ibsatti parsantiin 45 dargaggoota yoo ta'u, isaanis warroota umrii 15 gadii fi parsantiin 4.8 immoo uummata umrii isaanii 60 ol ta'edha jechuudha. Women between 50 to 49 counted as 23 total population. Yeroo san akka lakkaa'ametti dubartoonni umrii isaanii 15-49 jiran parsantii 23 jechuudha. Ethiopia population pyramid in 1984 and 2070 is given below. Pyramidin ummata Ethiopia bara 1984 fi kan bara 2017 ka'e haala kana fakkaataa jechuudha. Inni jalqabaa kun bara 1984 kan ka'e yoo ta'u, kan lakkaa'ame lafa taa'e yoo ta'u, bara 2017 immoo isa lammataa. The other is survivorship curve. In the survivorship curve can survivorship curve is a graph of number of individuals survive at each age interval versus time. Survivorship curve can jedhamu graphing kun tokkoon ummata interval yeroo keessatti haalli inni adapt godhaa ture yookiin inni keessa jiraataa ture surviving isa maal fakkaataa kan jirudha. There are three types of survivorship. Haalli jireenyaa namni lubbu qabeeyyii itti survive godhan karbii sadeetu jira jechuudha. Yookiin survivorship gosa sadeetu survivorship karbiin sadeetu jira jechuudha. Inni jalqaba type 1 jedhama. Organisms produce relatively few offspring and provide a lot of care that is offspring increasing livelihood in survival. Kanaaf type 1 kan jennuun organismoonni ilmoo isaanii erga dhalanii eegumsa guddaa kan godhaniif type 1 survivor curve jedhama. Inni kunis haal ilmoon sun dhalatte sun akka lubbuun itti jiraatte itti fuftuuf sirriitti eegumsa guddaa kan godhudha jechuudha. As a result, most offspring survive to adulthood and they can be reproduced. Kanaafu eegumsa guddaa waan qabaniif ilmooleen dhalatan hundi guddatanii wal horuudhaaf ni ga'u jechuudha. While mortality is low early and middle years, it occurs mostly elder. Kanaafu du'aatiin jalqaba irra doon taane gara umrii dullummaa irratti kan baay'atu jechuudha type 1 irratti. This pattern is typically of humans and most mammals. Kanaafu patterniin kun kan bakka bu'u namaa fi hoosiftoota biroo baay'inaan kan bakka bu'u type 1 survivorship curve dha jechuudha. Type 2 organisms produce moderate number of offspring and provide some of parental care. Type 2 kan jennuun ammoo organismoon ilmoon isaan jiddu galeessa kan ta'ee fi
parental care isaan godhan yookiin kunuunsi daa'ima isaanii yookiin ilmoo isaaniitiif godhan jiddu galeessa kan ta'edha jechuudha. The days of mortality rate is relatively constant throughout the entire life span and mostly it is equally likely to that of occur any age of lifespan. Kanaafuu wannaan isaan keessatti godhan haalli taayipituun kun du'aatiin isaanii walqixa jechuudha. Umri isaanii keessatti yeroo kamuu du'aatiin ni jira jechuudha. Example of that of survivorship curve is some birds. Kanaafuu type 2 survivorship kan bakka survivorship curve kan bakka bu'u simbirroota muraasa bakka bu'uu danda'a jechuudha. The other is survivorship curve type 3 dha. Type 3 organisms produce many offspring but provide them to little or no care. Kanaafuu ilmoo hedduu dhalu garuu ammoo eegumsa kan hin gooneef type 3 irratti jechuudha. As a result relatively few offspring are survived to all. Kanaafuu ilmoon dhalatan kan guddatanii ga'ooman murasa ta'u jechuudha. Mortality is highest at early stage but lowest at later age. Kanaafuu du'aatiin early stage irratti baay'ee kan ta'ee fi later age irratti ammoo age booda irratti baay'ee xinnaa kan ta'e du'aatiin type 3 irratti jechuudha. This pattern is typically example of plant, invertebrate, many species of fish because of a few organisms survive in younger age. Kanaafuu type 3 kan bakka fakkeenya kan gochuu dandeenyu biqiloota invertebrateotaa fi sanyiilee qurxummiilee akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Graafiidhaan yoo ilaallamu survivorship curve graafiidhaan ilaaluu dandeenya. Type 1 is low death rate many individuals are live to old. Kanaafuu baay'een isaanii umrii dullummaa ga'uu danda'u jechuudha. Type 1 irratti jechuudha. Type 2 fudhanne immoo moderate death rate individual are die at old age. Tokkoon tokko isaanii umrii isaanii guutuu du'aatiin jalqaba yookiin daa'imummaa xiqqeenya irraayis jiddu galeessa hundarrayyuu du'aatiin kan jiru type 2 irratti moderate death rate dha jechuudha. Du'aatiin jiddu galeessa kan ta'edha jechuudha. Type 3 irratti ammoo death ratein baay'ee jalqaba irratti baay'ee high kan ta'e ol ka'aa kan ta'ee fi many individual die at young fi muraasni isaanii umrii dullummaaf kan ga'u type 3 irratti jechuudha. Inni kun survivorship curve isa kana fakkaata jechuudha. Iddoo sadii kan qoodamu isaan kanneen. 6.14 population regulation inni biraa to'annoo baay'ina uummataati. As you have studied in logistic growth model, population growth will always end up because of resistance of growth of the carry capacity. Kanaafuu akka logistic growth rate logistic growth modelii keessatti ilaallatti baay'ina uummataa adanuu dabalaa deemuun carry capacity hammi naannoo sun baachuu dandeettu gaafarra ga'u hin dhaabbata. Guddina isaanii kan dhaabbatu sababbii wantoonni guddina uummataa daangessan wanta jiruuf jechuudha. There are two resistance to population growth. Wantoonni lama ijoon kan baay'ina guddina uummataatiif to'annaa yookiin dhorkuu danda'an akka guddina uummataa itti fufne dhorkuudhaan wantoonni lama jiruuf jechuudha. Isaanis density dependent factor kanneen jennuun fi density independent factor kan jedhamu. Density dependent factor refers to the density of population at a given time that affect growth rate. Kanaafuu density dependent kanneen jennuun baay'ina uummataa akka inni dabalaa hin deemne kanneen godhan density irratti kanneen hundaa'an density dependent factor jennaani. Density independent factor are factors that influence the growth rate of population regardless of its population of density. Population density irratti hundaa'uudhaan baay'ina uummataa akka dabalaa hin deemne kanneen dhorgan ammoo kan irratti density irra kan hin hundoofne density independent factor jennaan jechuudha. Density dependent factor kan jennu maal fa'a kan jedhu ilaallu. Density dependent factor are living or biotic factor that affect population. Wantoonni lubbuu qaban biotic factoriin kan baay'ina uummataa daangessan density dependent factor jedhamuudhaan beekamu. They include prediction, competition can be inter-specific and intra-specific, accumulation of wastes and disease. Population density kan baay'ina uummataa daangessan prediction ta'uu danda'a, competition ta'uu danda'a, accumulation of wastes fi akkasuma dhukkuboota ta'uu danda'a jechuudha. Usually denser population is greater is mostly rate will be. Kanaafuu baay'ina uummataa xinnaa ta'e mortality rate isaa xinnaa ta'a
kanum baay'een uummataa guddaa ta'e immoo du'aatiin isaallee guddaa ta'a jechuudha. For example, during interspecific competition, the reproductive rate of individual will be usually lower and the reducing growth rate of population. Kanaafuu yeroo competition yookiin ammoo jidduu isaanii dorgommiin kan jiru fakkeenyaaf intara kan jennuu fi interspecific competition isaa sanyii wal fakkaatanii fi sanyii wal fakkaanne gosa orgaanizimii garaagaraatiin jidduutti yeroo competition jiraatu kun ammoo haala uummata baay'ina uummataa jidduu isaanii irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. In addition, low prey density increase the mortality of its predators because they have more difficulty to ensure their food. Kanaafuu fakkeenyaaf adamsitootaa fi adamsamtoonni kanneen jira yoo ta'e warroonni adamsafaman sun jiraachuudhaaf soorata argachuudhaaf itti ulfaataa jechuudha. Kun ammoo baay'ina isaanii irratti dhiibbaa qaba jechuudha. The disease in area regulate population growth. Akkasuma dhukkubnis baay'ina uummataa naannoo tokko ni daangessuu danda'a jechuudha. Maaliif baay'ina gartu tokko dhukkubni hamaa yoo ta'u dhufe fixuu danda'a. Kun ammoo dhiibbaa irraan ga'uu danda'a jechuudha. For instance, example, unlike that of a packed population, accumulation disease spread quickly and increase mortality and dense population. Kanaafuu uummanni baay'een tokko dhibeen hamaa yoo kan itti isaan seenu ta'e haaluma salphaan isaan miidhuu danda'a jechuudha. There is density independent factor kanneen jedhamanidha. Density independent factor are non-living or abiotic factor that regulate population growth rate regardless population density. Population density factor and then independent factor kanneen jennu isaan lubbu qabeeyyii kanneen lubbu hin qabne kan baay'ina uummataa irratti dhiibbaa qaban population density jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Density independent factor are environmental influence that affect size of population of living things regardless density. Kanaafuu density irratti odoo hin hundoofne baay'ina lubbu qabeeyyii yookiin uummata sanii kan daangessan density irratti kan hin hundoofne density independent factor jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Other density independent factor include innis isaan biroo density independent factor jedhamuudhaan kanneen beekaman density irra kanneen hin hundoofne tokkoffaa weather and climate haala naannootii fi climate ta'uu danda'a. Inni bira natural disaster yookiin wantoota akka flooding, wildfire, landslide kanneen jennuunis density independent factor kan isaan biraati. Inni bira immoo other disaster kan resource availability argamuu oxygenii argamuu qabeenyaas kunis density independent factor keessaa isaan tokkodha. Inni bira pollution yookiin faalama isaan kunninis density independent factor jedhamu baay'ina uummataa isa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u jechuudha. Fakkii kanarraa limiting factor jedhamuudhaan iddoo lamatti qoodna. Density independent factor fi dependent factor kan jennuuni limiting factoriin iddoo lamatti qoodamu. Inni tokkoffaa density independent dha jechuudha. Density irratti kan hundaa'u competition ta'uu danda'a. Density independent factor kan jennuun competition ta'uu danda'a. Akkasuma predation ta'uu danda'a. Adamsuu fi adamsitoota jechuudha. Parasitic disease yookiin dhukkubaa fi parasiitoota ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma density independent factor kan jennuun ammoo human disturbance fi natural disaster jennee iddoo lamatti qoodna jechuudha. An individuals may killed in catastrophic earthquake regardless of the number of individuals present in that area. Kanaafuu tokkoon individualii kan catastrophic earthquake dhaan miidhamuu danda'a jechuudha. Kun ammoo this indicates that the chance of survival of organisms are the same whether population density is high or low. Kanaafuu kun ammoo maal mul'isa hammi organisms sun survive gochuu danda'u kun lubbuun itti fufuu danda'u with population density irratti hundaa'uudhaan ol ka'uu yookiin gadi bu'uu danda'a jechuudha. The other is key terms yookiin jechoota ijoodha. Population jechuun ammoo is a group of individuals that live in area. Organismoonni gosa tokko kan naannoo tokko keessa jiraatan population jedhamu jechuudha. Inni bira ecosystem kan jennuun ammoo ecosystem is all living organisms in a particular area with a non-living part of environment that is interact. Ecosystemiin ammoo organismoota fi naannoo isaa wajjin jiraatan walumaa galatti
ecosystem jedhamu jenna. Ecosystem jedhamu beekamu jechuudha. The other population size yookiin baay'ina uummataati. Total number of individual in population. Tokkoon yookiin baay'ina uummataa iddoo tokko irratti baay'ina uummataa total population jedhamu beekama jechuudha. The other is population density, the number of individuals, population per unit area. Baay'ina uummataa naannoo tokko keessa jiru. Saniif irree gaafa jennu population density arganna. Inni bira exponential growth dha. Exponential growth jechuun population growth is unlimited by resource availability which allow population growth rate to increase continuously over time. Yeroo yerootti baay'ina uummataa kan itti fufu yoo ta'e, daangaa kan hin qabne yoo ta'e, qabeenya achi keessa jiru sun daangaa kan hin qabne yoo ta'e population growth jedhama. Logistic growth kan jennu immoo population growth is limited by resource availability causing population growth rate slow as population increases. Yeroo yerootti logistic growth kan jennu immoo baay'ina uummataa sababbii qabeenya uummataa qabeenya uumamaa daangeffamaa ta'eef baay'ina uummataa kan itti hin fufne yeroo yerootti baay'ina uummataa kan xiqqaataa kan deemu yoo ta'e logistic growth modelii bakka bu'aa jechuudha. Limiting factor jechuun feature that ecosystem that restrict population that baay'ina uummataa kan wantoonni daangessan limiting factor jedhamuudhaan beekamu. Care capacity jechuun the maximum number of organs that population can be ecosystem support. Ecosystemiin lubbu qabeeyyii support gochuu dandeettu care capacity jedhamuudhaan beekama jechuudha. The other population pyramid is geographical representation of age, sex composition of specific population. Uummataa graafiidhaan saalaa fi umriidhaan kan ibsu population pyramid jedhamu beekama. Demography is the study of population changes over time, focus on the population size, population density, fecundity, fertility, mortality, death rate, marriage, migration, age, and sex. Population demography kan jennu ammoo jijjiirama uummataa yeroodhaa yerootti kan qoratu yoo ta'u innis baay'ina uummataa ta'uu danda'a, density uummataa ta'uu danda'a, hamma dhalattu, hamma du'iitii, hamma baqannaa, hamma wal fiidhinsaa, saalaa fi akkasuma umrii irratti illee hundaa'e kan qoratu ta'uu danda'a. Kun ammoo demographic jennaan jechuudha. For watching this video, don't forget like, subscribe, share, comment. Aliyi Science YouTube channel like, subscribe gochuun dagatina. Yeroo itti aanu hanga video itti aanu qabadhee tutorial part qabadhee dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion or comment jalannaa barreessuun dagatina. Yoo yaada qabaattan yookiin komii qabaattan karaa comment naa barreessa. Until I will come back with other video. Good time for you. Yeroo gaarii isin haa ta'u galatooma. If you have any question or suggestion, like, subscribe gochuun comment suggestion illee qabaattan naa barreessuun dagatina. Yeroo hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you galatooma. Thank you again.